Hello and welcome. Oh, can you help me with farming first? Once I use all my condensed resin, you can start the quest. Alright, log in. Log in quickly then. Alright, I have to. Where is my video camera? Change my account then. I was literally going to start the quest. Oh my god, why is it so loud? Alright, are you online right now? I'm thinking it's better to start the quest. I'm in a long dialogue. Oh no. Because once I start recording, we have to wait at least 2 hours. Which dialogue are you in? Oh no, what is this? Which quest are you playing actually? Let me see. Can you actually accept it mid with dialogues? Alright. Oh yeah, these guys are here. Oh, I think World Quest you can join and do co-op in World Quest. That is not the problem. Alright, let's see. I want Faruzan for my Wanderer actually. And what is my pity? But I don't want Venti though. Oh. No pity, literally like 7. Alright. Let's go. Give me Faruzan. I have all other. Give me Faruzan. 4-star banner is a scam. Literally. Oh no, I have her. I have her. Oh my god. They are not giving me a single Faruzan. But I don't think I can come back to this place. I am in this quest right now. I think in World Quest you can go to all places. Holy Smith, how are you doing, big dog? I am doing great. Bro, I want Faruzan and they gave me 2 ice. 2 Yanfei, like here. And this is the last 10 pull. Give me 1 Faruzan. I need at least 1 Faruzan. Oh no, I got a 4-star weapon. Bro, I am losing PT. Losing my 50-50 on 4-star characters. Alright, then we will do that tomorrow. Bro, I got 4-star weapon in a character banner. How pitiful is that? Let me see. Alright, I have 3 single pull. Is this a 4-star? No. And no. This is the last which give me a 1 Faruzan at least. A 4-star Faruzan. Faruzan. Oh no. Yes, bro. I lost a 50-50 to Tainari. I think I was going for Movika. That's when I lost it. Bro, the 4-star banner is a scam. I got 2 of her, 1 of her and 1 4-star banner. 1 4-star weapon. And not a single one of her. Because they knew I have Wanderer. And I need her for him. Alright. Let's see how many of these trash I have now. Oh, this is the first one. Alright. And I think Beidou too I have. Alright. Wait, she's the first Beidou I have? Oh, I thought I had her. Maybe not. Oh. Look at this guy.
Yeah, bro, but I need her. なすことの意義を認めている。 Overflowing stuff, oh no. Overflowing here and there. Yes. All this 自分の trash. 責任を。 Alright. 誇りに思っている。 Alright, let's go back to the other account and we will start the quest. Yes, but not a single one. And if you want to C6 a 4-star, good luck. You need a whole treasury for that. Alright, everything is fine. Let's start the recording. 何その顔は十分早く戻ってきたと思うけど Wait, this is where we have epic cutscene, right? Both of these guys running. Oh no, that is later. This is the first meeting. もう一発撃たなければならなかったからな。んで、外の状況は？水質が変わった。予想とほぼ同じで、原子大海の水の濃度が明らかに上昇してる。私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいるとあんな風になってしまう。彼を見つけた場所は？パイプの突き当たりにある排気エリア。水の中に入ってから少し離れたところだった。Oh, this is where she saved from it, right? 早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう。 扉を閉じたのは正解だ。 Meanwhile, it's impossible for anybody to really get a full star without any sort of luck, meaning that you can literally become banned depending on luck if you never get it. Yes, I have seen people getting like C6 5-star before even getting like half constellation of a 4-star. It is so bad. They should give us a choice which 4-star we actually want. 紅茶でもどうだ？ 私は不要だ。自分が飲みたいならそう言えばいい。はいはい。俺はお茶を飲むが、あんたもついでに一杯どうだ？ Oh, not him and the tea. ところで、タオルはある？髪を拭きたいんだ。Alright. Try to understand the situation. Alright, let's see. He looks disgusted. She is examining him carefully. She doesn't look too upset, which is a good sign. Yeah, like anytime you actually fail to get a 4-star in a 10 poll, the next 10 poll will grant the same person depending on who you choose, just like the weapon ban, except it's on 3 4-star instead of 2 5-star weapons. Yes. Or maybe just cycle through them. If we got 1 4-star now, so the next one should be the remaining 2 and not this one. So at least in 30 pool we are guaranteed at least 1 4-star of our choice. メロピデ要塞から脱出した後、どうして大会の水を摂取することに、どういった経緯が。フルミネさんをちょっと見ててもらえる？薬品と呼吸器を取ってくるから。それとリネットさんを連れてくるね。リネットはどこに？無事なんだね。 She looks so adorable, but she packs a punch. そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は Also, no way that winning the 50-50 or losing it can become better again if the game listens to me. Oh no, they are not going to listen to you. Alright, he finally calmed down.
大丈夫だと思う。みんなここにいるから Bro, he looks so 僕は down. 大丈夫。どこか具合が悪いところは？ And these guys are just wandering around 手 having 足に tea. 力が入らない。多分麻酔の影響が残ってるんだろうね。心配しないで。ただいま。 Basically, anytime you lose the flip coin, you still get the promised 5-star character. But anytime you win, not only will get the promised 5-star, but also get a standard banner character. 早 Huh? めねを。 So you want to give 2 5-star. ちょっと起こすの手伝って。 But the thing is, there are very few standard characters and a lot of limited characters. That should only work when they are like 50-50. Like half are standard and half are others. Because we will get C6 standard like so quickly. Yeah, they are not giving you 2 5-star at the price of 1. フレミネさんを医務室まで運んでくれる？僕がやるよ。リネット、一緒に行こう。旅人。 I don't think they are going to lose players like that. Very well. Not until the story is done. 公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよ。クロリンデさんも海から戻ったばかりだから、ちょっと休ませてあげましょう。 Never say never, huh? Oh, maybe they will go the Honkai route. They will keep pushing trash and trash stuff. Alright, go higher actually. Alright. What the heck? That's the only thing I am here to listen. This is a funny line I have seen from a game where a brother asks if they would ever eventually become go the Alabama route eventually, and the sister basically said never say never. That seems like something out of an anime. Not going to lie. Wait, we have to go above. I remember infirmary is that way. Yes, it is that way. The craziest thing about those type of games are these type of things actually exist in real life, but they are 100 times more rare and more secretive. Wait, it's here. Nope, they are all normal. 目が覚めた。フレミネ、具合 How はど do う？ you feel? リネット。みんなここにいるよ。ここはどこ？メロビデ要塞の医務室なのよ。 No idea. I think they もう all 危険な seems 状 fine 態はほ to ぼな me. しだから安心して。気分はどうだ？辛かったら無理するなよ。旅人に会いも
All right, I think we are about to leave the infirmary そうだ in like an hour or so. We will go through his part of the quest, and I その think 話 after は that 体 we 調 will が良 leave. くなってからにしよ Finally, maybe. 聞いてとても危険な状況なんだ海水に大海の水が混ざってる原因はまだわ Bro, からないけど they don't even watch anime. They have no idea. They are like all very local. What happened after you snuck into the pipes? パイプそうだパイプ思い出した Oh, it's all in the pipes, just like Harry Potter. Part 2. Yes, bro, mostly. Yes, this is the part. I think it is like よし very 入 short. れた Yes, I believe. 雰囲気からしてずいぶん長いこと使われてない What み do た you い mean I believe, bro? I'm こ damn こは sure もう you 廃 are. 棄されてるのかな講師様はどこに Hmm. All right, let's jump. Bro, he has the bell in the trial. この装置誰かが What 動 is a かした形 Weeboo? 跡があるもしかしてあの方が Being a weeb is not bad, but being a weeboo is. Oh, who cannot separate from? You mean Megumin? Oi. Naniかに引っかかってる。回すには邪魔してるものをどうにかしないといけないみたい。Oh no. So I shouldn't have done this. My bad. So rotate it underground like this and then lift it. A proper example is the example whenever, wait a second, you actually insult one of fictional characters, they become so defensive, and if they hate too much they are popular. Oh, they actually try to kill you in real life. Wait, whose fan base is like that? I'm pretty sure I have heard this. And there is this water. This is the primordial sea. 歩けるのはここまで。よし。講師様はおそらく水の中に潜ったはず。 Maybe some of JJK 僕も行 fans. ってみよう。Of course, there are many type of them, and it doesn't even need to involve murder. Sometimes involves actual betrayal and actual robbery. Like, did you even hear about the Furina fan? $600
Urina fan? Nope, I have never heard of that. 水草が少なくなってる。それに不自然な痕跡も多分人によるもののはず。 Who stole what actually? ここにも痕跡が。引き続き進もう。 Basically, a boyfriend is 600. Oh, yeah. I remember now that story. 痕跡が消えた。 The marriage one. でもこの辺りに出入りできるところはなさそうだ Not け the ど。 boyfriend, bro. They were literally engaged and they were about to marry. 何これ。 And he used the shared 苦しい。 stuff 心臓がドクドクいって to actually spend on 呼 Furina. 吸もだんだん苦しくなってきた。 Yeah, どういうこと。 that was so weird. They basically canceled the whole wedding plan. Literally fictional character that, みんな yeah, couldn't help but want to ruin. Yes. 今すぐ引き返せばまだ間に合う。 Yeah, I don't understand those guys. Like, wait a second. What is this purple aura around him? Am I going in the right direction? Yes. And this is where he starts choking. Yes. Bro, he did not even have proper diving equipment. どんどん悪くな What って kind of diver is he? 水の中で意識を失うわけには。僕踏ん張らないと。 And someone jumped in the water. I think I remember this. Yes. There she is. Honestly, if I had an actual girlfriend and I knew that I had to choose between one of them, I would always choose the girlfriend, because at least they are actually loyal, because these type of games not only are so horrible and predatory, but eventually they will finally go out of service at any time, so they can collect the cash and run me away as far as 出入りで possible. きるところはなかったと。そう。僕必死に Yes, 泳いで bro, 引 and き返 this したん game だ is completely online. It's not even like this one has an offline mode or online mode. どうして This も is 力が completely 出なくなって online. When they are done and when they are not making money, all the servers are going to go. 起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でもオイラたちもどういう経緯で Like the あいつが Ubisoft メロデ did, ィ要塞に来て they remove one of 水中 the からお前を games, 助けたのか and は that 知 game らなく actually て has offline mode, but actually removed it from everyone's library, even the people who have actually bought it, もう少し休ん and で they から can't 行った even 方 now がいい play the offline games. フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんは You know that the お客さんと whole して you あと don't 数日 down the ここにいる digital はずよ。 things, right? You are only ミレット renting さん it. の言う通り急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんって利用セスリのお客さんってこと？ Yes, that game has online servers, but very few people are playing it. So they actually shut down the server, but they even went beyond. They remove it from everyone's gallery and they can't even play offline now. It is gone, literally from everyone's library. Got it, I will go talk to him. そうだな。そろそろあいつにははっきり説明してもらわないと。 Because the whole thing is you don't own the digital stuff, you only rent it. いや、 So it's in their contract that they can remove any game they want. 僕はまだしばらくここを離れたくない。 Yes, お兄ちゃん。 not even downloading it in 今 the は first 安全だっ place. て頭では分かってるけど、離れられ And ないの。 Genshin don't even have a offline mode. If the server is gone, you can't do 危険な目 anything. にあったばかりなんだから。わかった。じゃあしばらくこのまま一緒に。なら医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。 Alright, let's listen to these guys. ごめんなさい。私もごめん、お兄ちゃん。もっと慎重に動くべきだった。そんなこと言わないで。
全部僕が悪いんだ。 Oh, you have finished the tab quest. 僕の方だ Oh, よ。 lad, we'll do it tomorrow. 二人はあと少しで。 Anytime, just 僕が message もう me. We 少し can 有 farm 能だった stuff ら because I too have 講師 some 様を見 condensed つけられ resin. てたかもしれない。 You know, a game is so predatory when they don't even make it like Eh? for actual adults and make it 18 plus because the game is like 12 plus. つまり私たちみんな慎重じゃなかった。 True predatory game is そういう especially ことでしょ。 targeted for kids because kids これ are は dumb 連 as 帯 F. 責任だね。 Yeah, kids are not even using their 連 own 帯 money. 責任。お兄ちゃん、心配してくれてるのは分かってる。私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもん。だからそんな顔しないで元気出して。あ Go to the Duke's office. Oh Lord, what the heck is this? I should be able to tell. And in lots of places, especially in whiter families, they're more likely to secretly take their parents' credit card and use it on a game. Yes, and the EU is planning on new rules. You have heard that? They are doing some new rules according to the news. I think there was a Swedish game that is actually selling stuff ああ、どうやらフレ to ミノ kids 君の容体 actually. は落ち着いたよう So だ。 they are making harsher も rules. ちろん。じゃなきゃ医務室を But it is 離れ going た to りしない impact わ all よ。 gacha games. で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はああ、特に問題はない。どう？できれば一度診察させて。すぐ終わるから。この後数分だけ時間をもらってもいい？ I do agree it shouldn't be 12 because it's a literally gambling game with lots of women casually showing off their ass. That's just how it works for companies because they will never admit it shouldn't be that way. Bro, casinos are real. 弁解 So what do you expect? その言い方 He は is 気に fully 入らない strict, dude. They have been bullying Apple for some time 説 now. 明ってことでどう Well, at least now Apple are using Type-C. だがどこから They were 話したのか stubborn. Like you have to buy their cable, that stupid あ cable. んたらが最も知りたい Use ことから Type-C 教え everywhere. It is superior. さあ、質問してくれ。おう。じゃあ聞かせてもらうぞ。お前は最初からリネたちの目的を知ってたのか？ Because there is a Swedish game about 彼ら ponies. がファデュイに所属し、 Like literal ponies, and you can buy ponies in that game メ and ロピデ I 要塞に think 潜 train 入した them こ or としか知らなかった。 stuff. So they were actually selling あんたらの行動が進むにつれて ponies to kids with like literally 目的も知らなかったの I に。 don't know, it was $5 or $10 or something like that, and they have like expiring stuff. 俺はこういうのに鼻が So they are going to make a new rule. Then in that way, you don't have to actually log in daily to get something. 講師がな They ぜ are 失踪したのか removing the 調べる daily のが stuff. 目的だと思ってたからな。 So your game should start whenever you last log out, と考えていた and よ it's うだ not like you are going to miss this thing. It is only 俺らは彼の行動を there 止め for もし a なけれ short ば time or something 容認 like もし that. ていなかったというのが That 正しい could impact Genshin banners though. 講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。 Yes, ど bro. う I せ hate the 調べる daily 必要 stuff. があるのなら、ファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺はただ結果を待てばいいんだからな。漁夫の利ってわけか。 Yeah, all this resin stuff. It make you rush and その to 後の play 状況が変 daily. わったのは少し They're 残念 trying だ to った make you が addicted. おそらく
フレミネ君からも聞いてるはずだ。 5k, how many is it? 16. メロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。 You can do 20 wishes. リネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに No, you can do 巻き込まれることに。 30 actually. だから Yeah, あんたらの身 31. の安全と Of course, you can make those dolly points saved by collecting chests and doing mission, but let's get really, it's all 俺 temporary. も手を出し始めたってわけさ。 Not even that, bro. The actual resin stuff. 犯罪者だったって噂は本当なのか？ When it's capped at 200, you feel like you should use it, otherwise you are wasting it. 俺はメロピデ要塞の管理者である。 You are at 0 PT probably. Yep, it is not enough. You 区 should 域する save のと more. 何ら変わりないだろう。ただここの者たちが Yes, that is only fine when you are doing quest. When you are not doing quest, コロリンでは誰が呼んだの？ like in this account, I don't have to do anything. But on my main main account, I have 0 points, bro. It has been a year since they launched the point system. Except when I do the Archon quest, I have 0 points because I have done no quest since then. 今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんだ。 And for that too, you actually have to use resin, right? フレミネを助 40ける points for 1 resin. 1 point. そう理解してくれ 40てい resin い。 for 1 point. フレミネ君は確かに優秀だ。 Bro, how do you have 200 points? Oh, well, you are actually fully done. 今頃失踪した人 I have a に追い lots つ of いて stuff たぞ。 pending actually. So the forbidden zone really そ exists, れはあんた huh? には関係ない。 That is where he has that ヌビ flying ノット ship. さんの依頼も And my problem is that why is it a flying ship and not just a normal ship? 俺は近域が講師の失踪と関係ないことだけ Because を that 証 would 明 have すれ make ばいい。 more sense. これに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろう。けどオイラたちの調査はもう医務室まで進んでたんだ。 Since a new map has been added literally everywhere I have is 100% except for the new Varesa map. 最後の質問にはまだ答えてない That's where all his tea is. おっとは Yes, そんなに答え he's が気 saving にな his ってい tea そりゃ there. そうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。 Yes. ついてこい。 Alright, now he's going to show us the ship. Bro, where the heck is this? Oh, I remember now. It is from his office. There is the secret way. It was literally in front of us. What really is going to happen if the game goes out of service right now? Like, could we no longer get any updates? We could still peacefully play the game, or only the standard banner? No, bro. If their servers shut down, you cannot even log into Genshin. That's it. It's gone. Explain to me how Shilolan works too. Oh. For Shilolan, I think the most important is her bust, and I think she actually do like what elemental damage buff or something like that. I don't have her, but I actually saw when she first came out. Now I don't even know. She works like Bennett. Not Bennett. She works like Kazuha. She what do you call that? What does Kazuha do? She does the same thing. Resistance shred, I think it is, right? So whatever elemental is. So if you are a whale, your money is basically go down the drain forever. Yes. It's like my Minecraft. You are playing on my server, but if I turn off the server, you can't even log in. You cannot even connect. That's it. If they took down the server, we won't even be able to open their app. We will open it and it will continue loading, and that's it. Unless they make it some way that we can play offline and they gave you all that data. Oh, this is where the whole cutscene come.
Yeah, but realistically, I highly doubt that the game will finally got upset because of couple points that I will write down. Yeah, it is not going out of right now. Hoyo is very rich. 一つ一つ上がっていったぞ The thing is, they will keep milking us. 近づいてみるといい。It's really empty, nothing here. Massive sluice gate. メロピデ要塞の管理を引き受けてから俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一 Yes. 体何があるのか。 I told you they are rich as hell. Well, as long as people are paying for characters, the server are not going down. だが If people stop playing この裏 or に隠さ paying, れた謎を解き明か that's さ when ない it の all は down the リス drain. クを放置してるのと同じだ。 Because they actually made money from Primo Gems. If everyone was F2P, it would have been shut down a long time ago. その針が静かに回り始めてる。おそらく Because it's not like there are ads in it. So if everything is F2P, it won't work. They will run out of money. その時はちょうど暇だったんでな。 But since whales exist, Genshin exists. Alright. Water pressure, temperature. これが何のデータだと思う？ああ、 Bro, if they did GoFundMe, it is same as just paying for the characters. だがな、そんなありきたりなもんじゃない。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり Bro, I think the literal whales will pay for the servers. だから俺は試し I に think we don't have to worry about Genshin servers. だがそれに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原始大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。 Yes, これ bro. は原始大海の水の濃度を測るものだとな。 Well, it is a gambling game. ここって海底だぞ問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がって I きて know る。 what you are talking about. Primordial seawater is continually leaking into the sea, huh? その可能性が高い。でもオイラたちいやヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体大海の水はどこから Plug a leak. どうやら気づいたようだ。 It is here. まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考える。 Alright, give me your 何らかの理 advice. 由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で、俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。 If this gate falls, all of Fontaine will be gone. 大海の水は Would you please switch out all of your schedule for the story mode game in Genshin Impact? And when you are finally done with Japanese version, もしここが決壊すればフォンテーヌに住 alright, we can do that. Like literally rush through the story for like next 2 weeks, and we are back to normal, right? なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てら That れ way た we の don't have to play Genshin like ここって thrice a week, 誰が作ったんだろう and we can play more games. Not more games, other games more. だが実際のところ事実はあんたが想像してるもんより Alright, we can do that actually. 俺がこのことに気づくまで金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。 Alright, let's rush through all the way to Natlan. それだけだ。メロピデ要塞には本当の意味での創設 And 者 we が will い be る。 back to like 今から話す Genshin 噂 once a week, Honkai once a week. We will have more stuff to do actually. 仙台水神のエ And ゲリ maybe ア more が days to まだその Minecraft 座に then. いた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放 Bro, す I るのが got 慣例 some だった。
netherite. I literally have one 人々は ingot. 狼の群れから仲間を駆逐するかのよう But you also have to change the schedule too, so you will not appear deceptive, because even if you are honest and forgot that, people will get angry. これが Alright, I understand. 荒れ果てた海辺に追放され I will change the schedule. I just have to click once. I will remove the schedule for a while. I think that is 天に better. 祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚えこう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。 And you are not playing Minecraft anymore, bro. 海の底に集った。 No one is joining nowadays. 協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き、徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ、より多くの者が彼らと同じ道を Yeah, I 歩 just ん have だ。 to hide it. そして最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかっ But た there is also a メロ schedule ディ on the 要塞 Twitch. を他の追 If 放 you 者に have 託 not したと seen いう it, I have to 仙 change 台 it 水 there 神は too. 遠く離れたところから力を貸し、 And there is そのおかげ also もあって schedule on the YouTube 追放 too. 者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、 No, there is a schedule. If you check the YouTube channel banner, there is a schedule there. And if you check on Twitch dashboard, there is a schedule there too. だ Actually, からここの人間は this one I can just stop with one click. This one is not that much of a problem. 彼らは信じてるんだ。 You do need Shilolan for melt him with Arlecchino. Yeah, she do resistance shred. I remember 再 now. び自由になれるとな。 So that Arlecchino can do more pyro damage. メロピデ要塞は孤独 Her and Kazuha, they are like similar. But Kazuha is a little better. Because you only have to swirl the element. For Shilolan, I think you have to... 景気を終えた後、ここを When 去 she らず use に her 残る burst, I 者 think は she charged something. We actually have to 残った see. 者はこの地で感触につくと Alright, we will test her tomorrow. She's literally on the banner. We can test her as much as we want. 身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが他のやつは Yes, they actually mix up with 4 other elements. Geo mix with everything. でもお前は You 確 mix 信して Geo る with んだな。 anything, it will そ become の a 話は crystal of 全て that 真実だってこと。 element. It is just create a shield of that. もしいつかこのゲートが決壊すれば Crystallize. Geo only have one reaction, 全ての crystallize. 人が水に溶ける。 I think except for Dendro, it does not work with Dendro if I... Or maybe it does. Do you believe in ど prophecies? ちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら Yeah, you 全 cannot てのことが crystallize 予言 Dendro の and 内 anime, 容 yes. と重なってる。予言ってのは厄 Everything 介なも else you んだ。 can crystallize. 耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。 And bro, Dendro is そして the その whole 兆しが現 chemistry. れれば二度目の If you 恐 mix 怖。 Dendro with water, you get the core. If you mix Dendro with pyro, you get this. But if you Dendro water and then pyro, you get this. 場所を変えよう。あるものを見せてやる。 Yes, yeah, you cannot swirl. Well, Geo makes sense. And Dendro too. Because all Dendro reaction are like pyro, or ここだ。 if you mix it electro, yeah. 公爵ちょうどいいところにいらっしゃい Is ました bro's text to speech 最新の making デー it タは anymore? すでに待ってくださいジュリエ他の人があれジュリエとルールビー Oh, so these guys know each other. 慌てるな。この二人はもう俺らの計画を知ってる。なん Oh, です now the cutscene will 誰 come に where も he 計画を froze the 漏らして water. はいけないと And the おっしゃ newlet ってい one ましたよ was ね next. そうですよそれ Just because the game refuses to actually make them mix up doesn't mean it would make no sense. Because if anything, you could literally create a little tiny sandstorm with Animo and Geo. Yes. 情報を知ってる。わかりましたあなたがそこまでおっしゃるのならそうですね Yeah, 二人か we ら can 悪 do a 意は lot 感 of じま stuff. せんし多分信じてもいいのでしょうさて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。
フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の下で働い And てた。 who? Yeah, we あん have. たそりゃよかった。 You could literally make the enemies temporarily blind or something, make them cough up the 彼の dust. 専攻は Or アル maybe キウム like と重力機械だ。 slash their physical ジュリエ resistance 君 with はその Geo 助手で関連技 Sandstorm 術が頭に入ってる。 so that you will do more 俺はジュリ physical エ君 damage を to them. 技術顧問として雇っ That て could る。 be epic. まさか Like メロ how ピデ要塞を吹っ飛ばす I think it's Electro and ほう、そりゃ魅力的な Cryo 言 that do 葉だ that. つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか？ Was that really necessary? 見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか？公爵、相引きだなんてありえません。そうです。僕が土地狂わない限り。ああ、わかった。 Bro, 今のは he's 聞かなかった teasing こと them. にしてくれ。さあ、二人ともついてこい。また上に開く扉だぞ。 And now So, there is the ship. メロピデ要塞に対してイラン自負が生まれてくる。だって本当に You すご can い also と思 make った something んだよ。 logical with Dendro and Geo, like mold. Like slow the enemies. That would be epic. では、もう少し手品を。 We don't have anything that Heroes. slow the enemies, right? We can freeze them but never slow them. This is a ship. 船か？ Yeah, that looks so か epic, なり bro. でかいぞ。それにここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あんまりよく知らないな。となると、レムリアの物語も知らないだろう Or な。 make a freezing character with Cryo and Dendro. 古代フォンテーヌは、レムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、 Yeah, they could literally make anything, like how they have aggravate and 金の鉢に burning and the other things. シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と maybe add 対する shivering. フォルテナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルテナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そして、 Yes, その者たちに they 帝 could 国 do a の lot 統 of 治下に things, 入 but る they よ are う not に呼び doing かけ it. た。その物語にも船が出てくるんだな。 Yeah, they are doing it slowly because they want to milk it as long as possible. 水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へ Oh と no, 導いてくれ is ると bot 信 doing じて。 predictions now? じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だが、あんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会が I あ am る still かもしれ thinking ない what is と思い going to 立 come った after 人だ。 Kanria. Like after Kanria and the other stuff, we suppose we defeated the Abyss. The siblings are together again. Then it has to shut down or something. What is going to happen after that? This is plan for the just can't share your plan with everyone. もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真 If you 実を知ったら apply どうなる？ Pyro and Dendro, it's burning. 本物の技 If you を訪れる apply 前にメロピデ要塞で Dendro 行動が and 起きて Electro, 壊滅 it's する。 aggravate, I think. 管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と Second of all, 会 this 話も game's 弾んだこと already admitted that in one of the Hotel video Sunlight titles of the online, official huh? channel, it was actually called Chapter 1 at the very, very beginning. どうやらないようだ。 It is called Chapter 1. So after the caveat is then we are moving to another planet or something.
さて Or maybe they are going to mix it with Honkai. えっ The と Trailblazer is going to come それ here はいい like HSR. Yeah, no idea. Maybe they would. 情報を共有するかどうかはあんた次第だ We are still waiting for the anime. Maybe they shift it to あいつらに anime. 影響を及ぼす可能性が高い They said chapter 1. But all the Archon quests have chapters though. In other words, if I want to tell Lini that I must make him listener, we cannot afford excessive conflict right now. その辺はちゃんと考えるつもりだぞ Confirmed both are in the same universe. Yes, because they have the glider これからの at 展開 Madam を Harta 楽しま space せてもら station. うとしよう They literally have a glider of traveler. So we don't know if that is like technically in the same universe or that was just a weird stuff they put as fun. Alright, finally in the infirmary. おかえりお茶いるお前も How much XP you have? I don't know actually. いつもお茶ばっかり飲んでお茶といえばだけ It ど has been so long since I have つい played さっ this. きあることを思い出した麻酔が効いてた間うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの茶葉お茶の水あとティーカップとかの話をしてた It was chlorine and dry sleep or siegewine, yes. 男の人と女の人が一人ずつだったから多分そうかもでもその人たち本当にずっとお茶の話だけをしてたここの人ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人パイモン真相はもう聞き出せたんでしょ The one talking about water was new village, yes. ふんふん He yap about water a lot. 答え合わせをしてもいいかい Yeah, feeling better now? ああ少し休んだおかげでだいぶ楽になったよ近くに誰もいないしシグウィンさんも他のことで忙しいみたいこのままここで話そうよしじゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ、あの後僕も自問してみたんだ3つほどねまず1つなぜフレミネは大会の影響を受けたのかその原因は Yes, it 彼 literally が under 水中 it. に潜ったからだ Bro, I never knew when he had a French accent voice line. 僕の推 Oh, 測 that によ was れ a ば whole beam. このメロピデ要塞の近くにあるんだと思う French vent is so funny, bro. You should listen to. I think there is a YouTuber who make those voice lines. さすがリネ。2つ It was drunk French リオ venti. セ It スの was 態度が so 急 so 変した epic. 点について That was a very 最初は famous 見て見ぬ meme. ふりをしていたのにどうして急に牙を剥いたのかこの問題はかなり時間をかけて考えることになった仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする彼が僕たちを野放しにしていたのはおそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろうしかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していないつまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだリオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃないメロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければお父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになるこうして両者が膠着状態になれば彼はその間にできた隙を泳ぐことができるってわけさつまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかなおそらく医務室の秘密と関係してるんだろうでもそれが一体何なのかについては皆目見当もつかない He's smart though. お前って本当 Yes, super smart. ありがとうさて次が最後の呪文だもしリオセスリに計画が存在するとしたらそれは何なのか現在僕が Ho 把握 ho できてい ho, るのは traveler. Bonjour. その計画が海水の変化と関係している可能性があるということだけ
そのためにクロリンデさん Yeah, まで that 呼んだん was じゃ so ないか funny な。 at the time. でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには普通の人じゃ目にできないものがあるっていうことだ。あのティーンはまだ駒が握られていて、お父様と交渉することも考えてる。情報が足りなすぎてあまりに予測の立てようがない。でも君が僕の疑問を解いてくれるはずだ。Oh, lad, we told him everything. まさかそれが真実だなんて。香水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあディオセスリがお父様との面会を望んだのもこの危機を防ぐためだったってこと？僕がこう言ったのは覚えてるかな？お父様はハウス・オブ・ハースを本拠地として扱ってるから、問題 He's の a 解決を orphan ずっと too. 望んでるって。でもどうしてディオセスリがそのことを知ってたんだろう？それかリオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したか Bro, った what だ is け this なのか light? も。だから交渉を持ちかけ Yes, た we 可 can 能 farm 性もある。 tomorrow. そうだね。筋は通ってる。 You can either message me 君 during が the 心 day 配してること or はちゃんと分かってるから like 安 today 心して。 at the start of the この stream. 情報は何 We として can でも farm. お父様に伝えるよ。何があっても僕たちは君の味方だから。 So, which 君とパイモンには artifacts are you farming? 十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちはここに立つことすらできなかっただろう。今後助けが必要な時はいつでもハウス・オブ・ハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくてもこれだけ一緒に過ごしてきたん Still, だ。 Arlecki knows. 僕たち3人にとって You should level up other 君た things ちはも first. はや Because artifacts farming is the whole gambling thing. とても感謝してる。 It will keep going. 大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な秘密を共有してくれたことも教えてくれるとは思ってなかったから。急にそんな難しいこと言うなよ。 Don't mention it. Yeah, what the heck was that? おら、お腹が減ったぞ。きっと疲れてるよね。早く何か食べた方がいい。じゃあ先に行ってるな。 Bro ran out of hero bits to level up. I had 422. Let's see if they are. もっと役に立てる人になりたい。十分だと思う。 Yeah, I actually ran out of Mora on my main account. あ Mora and XP. I am leveling up Furina. She's level 88. 君た I ちも think 同じだよ 82 or ね。 88. So I need both Mora and XP. That's what I was farming for past few days. Wait, just give me a second. I know this is going to be hot, but honestly I believe that whole artifact system in HS is actually better than this game because at least you can choose which artifact you want. Yes. ほらほら、おいらたちも。 Not only is it better, the crafting system is also better there. パイモンちゃん、こっちこっち。 They give us a lot of crafting stuff and they don't charge us extra. You can craft any one of these and it costs the ついで same にクロリ amount. ンデさんのために It's not like if you craft this one you have to pay 2 for crafting, this one you have to pay 4, and for getting 4 of those things you have to wait whole 4 updates. You also get rewards when you defeat boss in my world. Yes, but low level rewards, so it does not make sense to defeat them in yours. 何でも食べたいもの注文してちょうだい。 In mine with same resin I will get more. はいはい、任せて。 Well, since we are getting 5-star artifacts, it does not make any sense. But the boss rewards, those I get less. Because the higher your world level, the higher is the chest piece is always the hardest one to get. Chest piece,
Alright, which chest piece are you talking about? お腹いっ Oh, ぱいになっ the た artifact chest 味は piece. どうだったかしら Yes. 美味しかったぞ。 Yeah, the goblet definitely. Thank you. 君たちの喜ぶ顔を見れてうちも嬉しいのよ。ほら今の表情、ここの筋肉が動いてるからとてもリラックスして In る証拠 HSR, ね。 yes. 看護師長は But 患者の I ために usually そう craft いうのを those. 研究してるのか？ I get everything else and I craft what I don't それとも人 have. を理解するためにやってるのか？どっちもね。うちってメリジーナ I でしょ。 still don't have a 人 EM 間といろんな goblet と for こが違 Cookie. うの。だからここでみんなの面倒をよく見 Yeah, るために specifically, yes, 君たち those が pyro 考えてる damage ことを thing, 知ら bro. ないといけないのよ。 Well, you actually don't need all 5 from the same artifact. You only need 4. こんなに背がちっちゃいのに振る舞いはお So 姉さんみたい get だぞ。 whatever 4 you have, and for the 5th one, use any other artifacts that has the same main stat. That's what I do. I save every pyro, animo, お hydro, 前が公爵の goblet I 控 get 室にい from た時 any ビル artifacts, たちを守ってたって言ってたけど。 and just I move those around. The best way to use those materials who guarantee something that you want is literally on those chest あの pieces. 子供 Yes, たち bro. を気にかけてほしいって公爵にお願いしただけよ。 The flat HP and attack are always the easiest one on 水 everything. 質が妙だって聞いたから心配で。幸いクロリン Yeah, I さん still の don't 味 have 方 a の自慢 EM のおかげ goblet で for あ Cookie. の子を無事に助 I ける have こと been ができ farming た。 her for like クロ 2 リン years, さんがあそこを literally from the 離れた beginning of the 後 game. 公爵がわざとパイプを封鎖したのも But your EM is 衝動に 19? 駆られて追いかけるのを防ぐためだったのよ。 Why is it こ so の道 low? って行き止まりだけど、 The more EM you have, the more 数人の監視に elemental damage you do. それからクロリンデさんが戻ってきた時、 So mostly for すぐに teams that 扉を開けられるように depend on elemental damage, you should have じ a っ lot と of リネさ EM. んの様子を気 Yeah, にかけてい Arlecchino たんだから、プレッシャーをかけながらトラブルに巻き込まれないよう My に Lisa し is てい doing た so の。 much damage because she also need EM to do those electro charge thingy. これがメロピデ要塞のやり方といったところかしら。 I have a 4-star EM goblet on 着 her. 任してからはずっとこんな感じね。 If I got better one, I'm going to ルビレ change ッ it. トさんももっとここに来てくれたらいいのに。そうすれば I used きっと to こ have. の I 場所を don't know 好き what に I なっ have てくれ now. ると思う。 Because now I have 5-star artifacts, I 暗 think. くてごちょごちょしているでしょ。 That doesn't make sense at all. It's hard to imagine Nivelet outside of his office. Your bed literally has no 今夜は elemental ゆっくり mastery. 休んでね。 And I just got my bed over. She don't even have a weapon. Wait, what are you doing here? Let me talk to her. Workaholic. ああ、あなたたちか。晩ご飯は美味しかったか？悪くない。看護師長には気を使わせてしまった。ひひ、聞いたぞ。お前、公爵に呼ばれて手伝いに来たんだってな。それにフレミネも助けてくれたんだろ。本当に卒がないよな。大したことじゃない。でも決闘代理人も出張したりするんだな。ところで公爵や看護師長たちと一緒に食べないのか？一人じゃ退屈だろ。看護師長 Perfect はあなた couple. たちに付き合ってた。公 Yes, 爵は彼 these 自身 two のこと go で忙しくしてる。 get along very well. あ、そういえばナビアが言ってた Her け and ど Risley. 一緒に食事したんだって。そうだな。久々に食事を共にした。あれ、久々ってことは前にも一緒にご飯を食べたことあるのか？ That's somebody who is upset もう with doing 昔 their のこと work. だが、 Well, she's 二 actually 人とも workaholic. ここでうまくやってるようだな。Well, this is technically a work trip for us too. 近いうちメロピデ要塞は不穏な空気に包まれるだろう。軽率な行動を取らないよう気をつけてくれ。Alright, finally. It's on here. This map is so confusing.
But I think when we wake up, everything is 一気にいろんなことがあったから in 気 shambles. を抜いたらどっと疲 I れ was てき clicking た through the よ different parts in map to find the correct waypoint. すごくでも Yeah, when I first played, I was so confused. I just followed the quest marker and walked all the way around. Never teleported. Because it was so effing confusing. But look at that size of the bed and the size of Paimon. How small is she? Or that bed is humongous. Literally, you can put 2 travelers on there, lengthwise. Oh no, are we going to have a dream again? どけどけっつってんだろ Nope, everything went to shit. 何があった I remember this. なんで逃げてんだよ Yes. Bro, the pipes are dripping. 何かトラブルがあったらしい。たく、俺に聞かないでくれ。 Run to the high ground. なんだよおいらまだ眠いのに Yeah, what's that sound? Wake up, Paimon, we need to go. See, everything is dripping. 何があったんだなんで急にこんな騒ぎになってんだよなあお前たちどうしたんだ説明してる暇なんてないじゃあなどいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞなんなんだやっと見つけたこっちに来いよかったコストラベリウム何があったのか知ってるのかもちろん君たち2人を探すためにわざわざ来てやったんだからな何やら少しトラブルが起きてるらしいできるだけここから離れて外に逃げろって公爵に言われてるラベリウムが君たち2人は来たばかりの新人だし誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよほらよくあるだろ逃げた後に人数を確認したら1人か2人足りないってこと Wait, why are you using it on そんなこと YouTube? 言った覚えは It is Twitch only. 余計なこと言うなはいはいとりあえず俺たちについてきてくれ You said His Grace said to evacuate outwards, not で upwards. きるだけ上に行けって言われてる Oh no, whatever happened down below. We have to go there. まさかあれがおいどこに行くつもりだ公爵に用事があるんだお前たちは先に行っててくれオイラたちのことは心配しなくていいぞおい気をつけろよ So that's a you thing, I guess. What are you talking about? まずは上に向かってください最上層に到達したら外に出てここを離れてください皆さん直ちに避難してください外へ避難を外へ避難をまずは上に向かってください最上層に到達This gate is literally open already. That means we have to be ready for running. Alright, cutscene, cutscene. 案の定だな。そう言ったはずだ。何がいいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。If we are going to run, what is in ready to time for? Oh no. Freeze it, bro, freeze it.
Yeah, Venti has been kind of forgotten. Yeah, we need more Venti quest. He has so much lore because he know all the stories and stuff. No, it is not going to work. That is primordial sea. Elemental power will not work against it. Freeze everything, freeze. ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとミ Oh リット no. さんに伝えてくれ。 Yes. お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。He can freeze stuff. Her, she is going to create problem. What is she going to do with her electro power? Shoot the どれくらい water? 持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。She's there just shooting the water. Get back or I will shoot. Oh no, is it raining again? No, なんでここにいるんだ。 because he sensed something. 旅人、今すぐ歌劇場に向かってほしい。 Wait, what the heck? フリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも Huh? 彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。 Okay, you can explain everything else to be later. ああ、必ず。心から感謝する。 Right, let's go. Oh no, these guys are blocking our way in. ミラ、ファドゥイとパレメルモニアの人たちがいるぞ。フリーナと召使いももう来てるんじゃないか。オイラたちも急ごう。お二人が旅人さんとパイモンさんでしょうか。ヌビレット様から話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレ Is she ット wearing 様からすでに pant お or 聞きになっ not? ていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。 The Melusines are so confusing それで sometimes. もできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。 Alright, I will do my best. Oh no. This is the first time she's happy seeing us. おフリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん2人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が2人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご高名を兼ねてから伺っているよ。 11 for 2 harbingers. 召使い。 Yes, that's the father. That's daddy. Pleasure to meet 君 you. たちの席はもう用意してあるよ。さあ僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があった Bro, ら those cups are 一緒 so にお big. 茶を楽しもうとね。ほら、これは And フリーナ that does 殿 not が look 大変 like 気に入っ tea. ているケーキだ。毎日限 I 定 have で never 16 seen 個 a しか販売 orange され tea. ず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。Yes, I should be very cautious around her. 旅人ケーキはどうだった？ Yeah, it's pretty good. I think Paimon agrees そう too. か。
なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーなものと大して変わらない。Apparently, Arlequin only has different animations of putting down the weapon. Huh? So all other characters do this, and all spear characters put it behind their back. So what does she have? ここにいる皆も知っているだろう。講師が失踪したということをね。全く心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。I have faith in his abilities. I have no faith in him. そういうことなら、僕からも一言付け加えよう。そのものの武芸は、his fighting ability is no doubt. 悪くないものだ。Other things, very much doubtful. Yes, she looks quite nervous. Oh yeah, this is after when she threatened her, right? Like, I will show tomorrow. All right, we will see everything tomorrow. Also, Furina has a unending attack, right? Unending normal attack pattern. ああ、そうだ。忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官ヌビレット殿に裁かれたんだった。Not slandering 私の同僚 child. はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。I have a question for you, Victor. Let's just say that you hate somebody so much that you're dressing in black for their funeral. What color is the best to dress yourself in an insult you hated? Well, we don't wear any color here, so you can wear anything. Mostly normal. そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。We mostly wear white here, but there are no limitation on what you can wear. この情報をもう少し早く聞けていれば、 So we don't have color 私も problems. もっと喜んでいただろう。だが、講師が失踪してからすでに長い時間が経っている。でもタルタリアはまだ生きてるからな。そこについては安心していいぞ。おや、どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたちあいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かう？ Yeah, she's very much interested. Well, we have no idea. Yeah, her statement left us wide open. メロピデ要塞 Stupid は Paimon. 水中に位置している。正門から堂々と出ない限り、水路を使って脱獄することになる。 And then you ask me if I believe you are a weeb or 彼が not. 無事に海底から離れられた証拠を見つけた I と have いう little proof, bro. We do not. Yeah, but there is also no evidence that he's drowned. ほう、それはいいことだ。つい先日、 Oh, not 彼の Tonya. 妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため、私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。背景、親愛なるトーニャ。 We have no 俺は今 idea. 歌劇場の前で Why would I 街の know 景 about his 色を堪能 siblings? してる。こんな感じでいいのだろうか。That sounds good to me, yes. 手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければ、どんな書式でどんな言葉を使っても。Okay, I know I'm down bad, but I'm not borderline crazy criminal like some kind of fiance betraying. これもきっとある種の予兆だろう。I never said you are weeboo. その言い方よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。Give me that epic cutscene. That's where I'm going to stop. There it is. Finally. ご苦労。あとは私に任せるといい。本当にお一人で？問題ない。
へえこの状況に対処できるってことはやはり He's the dragon, bro. He's the dragon, bro. 責任感が He 強いだけ knows. ってこともありえるか Maybe it's just your sense of admiration. 一理ある。 I do admit that I mostly think with my Johnny. Bro, this scene and Dan Hung parting the sea, which one is best? Because that was epic. When Dan Hung split the sea. 予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力。果てなき最悪は憤怒の発散に等しい。Yes, easily done, Hung, because I do admit that こたびの審判はあまりに their 壮大ゆえ、 stuff is 参加 better. できそうにない。 There, I think cutscene animation are better. I think now it's on the same wavelength, but before HSR animations were best. Stop spoiling. Don't worry, you won't know which sea, どうやら when, how he 中 did の it. 問題は解決したようだ。 You have no idea. 俺らもしばらく You have to see for 大 yourself. 丈夫ってことだなああ、しばらくは。今回の賭けは俺の勝ちってわけださて Oh no. 景品をもらおうか確かに。あなたの言った通 They り were だ。 betting on him. 賭けをしたのか。あんたが一人で来るか大勢を引き連れてくるかな Hmm. 一人で来るはずないってクロリンデさんは思ってたのさ Yeah, why would he bring そう people? あるべきだと思った。けど、この件の機密レベルは私の予想を上回っていたようだ。That makes あん sense. たもそろそろ機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか Since you are done with the icy planet, そういう which 場所だ quest から are you in right now? それで賭けに負けた者は何を渡す Yes, it's tea. 茶葉。 What else? 公爵の執務室に茶葉などいくらでもあります。 What are codices? 法典を送った方が有意義なはずです。なんだ俺の法意識が低いと皮肉ってるわけじゃないよな公爵はメロピデ要塞を法の及ばない場所として扱ってはいなかったと思うが、ここには法典に興味を持つ者などあまりいないと思っていたが。さっきの話は冗談に決まってるだろで水の上にはまだトラブルが残ってるのか急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは Yes, she has the 我 strongest 々も buttons. 承知していますから。ああ。向こう I think everything is held by the power of her vision. That's why her vision is here. And I think this is the quest done. I think some stuff is left. You have to see for yourself. Yeah, only this part is left. おままごとはここまでだ。フリーなどの神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。君のその表情を見るに私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい？この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。Yes, 予 tell 言にあ him. る内容が少しずつ現 Tell 実 him, になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず、君はここでのんきにお茶を飲み、ケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらい You にし need か to 考 be えていない。 baptized with Newlet Hydrojet. 本当にいいのか。予 Then 言 you は will be clean minded. 全ての人の頭上に吊られている剣だ。
Well, if you go a little back, he has already commented a word that stop with MO. Oh, I cannot reply to this stuff. それなのに君は魔人フォカロルス Yes. 君は終始何の動きも見せない驚くほど悠長に構えている違う僕は予言を軽んじたことも悠長に構えていたこともない今の発言を撤回しろ神に対して Alright, 勝手 bro. な憶 Let's 測を see するなど your knowledge. Can you name every first Archon? いや私一人だけではない All elements first あ Archon. またの民たちが同 Let's じ leave 疑問を Snezhnaya. 抱いているはずだ We have no idea regarding 水の that. 神よ君 All はど other のように six して彼 Archons. らを救 The い first one, not the 私たち second を or 救う third. つもりだ The first one. 君が庇護すべき Oh, I 民 get た it. ちは Only in front of い father, かに right? して Yes. このじき沈んでしまう土地で生きればいい僕はもちろん方法を This is 用 why 意 she し is てる called father. I actually heard that the best way to actually stop somebody from being determined is by showing them a lot of porn and imprisoning them for a month. 僕を否定する資格など君にはない Oh, the Uno reverse. 必ず救われる Huh? 今はまだどんな未来になるかは見えないけどこのまま続けていけば僕は誰にも Yeah, the 恥じ thing る is, こ the となく more extreme you go, the less normal stuff will excite you. It's something like that, right? Yes, she's not acting like her usual self. ならばとフリーナ殿が言う努力とはそれはどこ Oh で見られる no, she cannot reveal it. That's the whole thing. Aegeria, Rukadevata, Barbatos, Rex Lapis, Makoto, and I don't know, Natlan. I knew it, you will forgot. Shablank. You forgot Shablanke. I knew it because of 全てはその時が訪れれば開 the 示され other る pyro mummy. I knew it, you will forget the guy's name. それらが見えていないだけに過ぎないなるほどさすがは神だその努力とやらが私たち凡人には見えないものだとはでは僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおうフリーナ殿開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか例えばそう Yeah, I don't know why. Like she's the only one who has those special power. Her and Auroron both are 4 star, and they both have those special power. I think everyone who has the special power should be 5 star, and everyone else, everyone outside of that could be 4 star. We wouldn't have mind. Like Pyro Archon and Chitlali make sense, and everyone in that circle. Like make Varesa 4 star and Iansan 5 star. それはただ見ての通り Like all 6 of those heroes should be 5 star. Like they made Auroron 4 star. He could be 5 star. And Iansan. And make Varesa 4 star. And who else is playable? I think only Varesa is the only one, right? リネが歌劇場にいた時ほんの少しユシキに近づいただけで大量の立証混合エネルギーが付着したそれでこのことに気づいてねこの件も君とは無関係となると水神様 Yeah, she's amassing a great amount of ま power. さか本当に何もしていないわけじゃないだろうねおっとなるほどそういうことか No, like Ian-san is the master and Varesa is the disciple. And Ian-san is the literal hero. She has the power of those ancient names. そういうことさ So she should be 5 star. 内密にしてくれそれは無論だが最高審判官殿がそばにいないとな They れば literally could reverse their roles and no one would have さぞかし complained. 自信を失うようだ Because Ian-san was released so long ago. まだ Like literally before even Mondstadt they revealed her character, right? In those spoiler, what do you call that? The spoilery trailer they released of all 8 chapters, all 8 nations. If I had to guess, he probably went down to deal with the primordial sea. Yes,
Yeah, is she truthful or not? 旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。Now she went back to ケーキを normal. もう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンもさあ。ありがとな。じゃあ遠慮なく。食べた。やっぱりケーキは最高だな。この僕の She's like child, doesn't fight with us even though we are enemies. あ、そうだ。 Yes. Well, most of the Harbinger don't fight us. 感謝しないと。 Well, actually, child really didn't fight us. Fought us. ケーキにとっても本望だろう。 We fight Signora, we fight 私はた child, だフリーナ殿の好みに合わせて and then we fight Wanderer. But he also become an ally, or kind of, he become neutral. He got adopted by Naida. 私はまだ用事があるので And 先に失礼 against させて Doctor もらう we よかろう。 did not do で anything. はお開きだ。 He was so OP. 旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。 Yeah, next is 最後 Doctor の A. 数分間で And only one of him is left. 講師の話が So した this is the only one. Or maybe the OG one. Otherwise, we wouldn't have defeated him. このお茶会、想像以上に厄介なものだった。ああ、コホン。なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ僕は休ませてもらうぞ。 Alright, let's go. We have to meet her outside too. And then this quest is going to end. Alright, where is she? So they are meeting there. Guess we will see if Varka is playable character in Don't Cry. But she's supposed to be here. Is she outside? Yes, she's here. 付き合ってくれて感謝する。まあ、講師はただの口実で、君たちと彼の間 He に was 何があっ just た an か excuse. No one is worried about him. やっぱりな。そうだと思ったぞ。 What do you want to say? 前回、君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救ってくれ We た know Arlecchino is the third or 彼 fourth らの父と strongest, して right? 礼を言わせてもらう。 Fourth or sixth? What is her number actually? I forgot. There's no need. I didn't think what you wanted to talk about. 私はそんなダメな父親に見えるかハウス・オブ・ハースはとても大事な存在でね。私が子供たちを大切にしていることも君なら知っているはずだ。公式な場では公式な話題を、逆にそうでなければ公式な話題は避けるべきだ。話はそれだけさ。 If acting Grandmaster is playable, then actual Grandmaster should be playable. 何もそう気を張らない。 Will be, bro. Will be fourth. Yeah, she's fourth. Alright. So she's the fourth strongest. あそこにはリネ。 We know the doctor is second, captain is first. Who is the third one? I forgot. Is that dude with glasses or is that the girl, that freaky girl who was sleeping on Signora's coffin? リオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。 Columbia. So she's the one who is third strongest. 他のもの She に looked 頼ること freaky を though. もっと学んでほしい。例えばこの私とかをね、ただの世間話だと思って答えてくれ。フリーナ殿についてどう思う？君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。 The girl with the panties on her 私 face. の視点から教えてやろう。以上が Yes. こたびの審判の顛末です。皇子様は有罪判決を下された後、そのままメロピデ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな。
これほどの面倒事を残しておいて羞恥心というものが全くないのか。Now I realized he was in Fontaine because he sensed stuff with his vision まあいい。 regarding the 全く abyss 無意 and the 味なわけ water. でもない。 My guy, stop with these jokes. 手配いたしましょうか。いや必要ない。私が直々に動く。 And there's that old little dude. I don't think he's going to be strongest, but I think he is going to be フォンテーヌの中 a 核を bigger 担う part of the stuff. しかし面白いことに彼女は神というよりも And the one that スターに did 近 the い whole 存在 chest thingy, that guy sounds so absolute. おちびちゃん、こっちにおいで。 Bro, why don't they give us this outfit? Like, sell us this outfit. 逃げた。待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だがまさかフリーナ殿にこう簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほどそれは餌である可能性が高い。だが餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら餌は釣り針にかけられた瞬間。 Yeah, today I made a mistake and I selected normal latency on YouTube. So there is a 15-second delay. It was accident on my part. And we cannot change it after streaming. Tomorrow it will be fine. 神の心を持っていない。それに加え Because I was creating the live stream and I did not check all the things. And it was on normal 何らか latency, の bro. 呪いの気配がある。 This one is used for 4K streaming. 何をする気だ。 Usually it should be on ultra low latency. お願いだから。 But the thing is, every time I live stream, it is always on ultra low latency by default. 餌ではないこと But も when I created これで stream ほぼ today, 確定した。 it was not there. 彼女に手を And it 下 was, す意味はな I くな was った too よ late to change it. 私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲 Yeah, bro, 撃 she's したと告発す traumatized. る者もいなかった。 A literal harbinger came この after 件を her. 他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながら Not すすり her 泣いていた cake. そうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測 Bro, this is the point when everyone was making all the stuff like she's not the real Archon. She don't have the glowy hair and she don't have all other stuff. 私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心は Yeah, you cannot steal it away from Nubilet. それが一般人では近づくことが許されない Yeah, she has seen her search history. お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。講師様が失踪したとのことです。またメロピデ要塞に潜伏していたものと買収していた監視 Now と you 連絡が guys 取られ went to ました。 prison. 例のリオセスリというものがやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。 Who else is from Snezhnaya? Because we know 外 Child 交的 is. な責任問題を突きつけられ Which other harbinger is 実 from にいい機会を Snezhnaya? 得た。水神フリーナ殿と最高審判官ヌビレット殿 He's に literally 会う the 冥 second 界の手配を harbinger we met and he's from Snezhnaya and now we are going to that nation after so many years, like literally 5 and it will I think take a year more, 6 years later. 公使タルタリアの失踪は計画外のものだったが突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウス・オブ・ハースにある。
メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。隠すつもりはない。お前水人を襲ったのか？どれだけ大声で叫んでもそれが公になることはない。フリーナ殿でさえ何事もなかったかのように振る舞っているのだからな。そうか。I highly doubt it because Movica didn't say anything about the next season, meaning it's most probably going to be different place. So I can still even harder and milk our waters dry. Maybe it is going to something like the chasm or the Anconymia stuff in Inazuma. How did you come to that conclusion? 私は氷の徐行に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがヌビレット殿といい、フリーナ殿といい、None of them is the どちらも何 Archon, かが huh? 欠けている。あれが神だとは到底想像できない。これは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場合、感覚というのには理由がないものだ。情報を扱うものだというのに、故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、こうして災難が迫りつつある。フォンテーヌ人が生き延びるには、おそらく自分たちでその術を考えるしかないのだろう。結局のところ、 If that's going to be the case, then it's basically going to be an actual continuation of the main story, meaning it's going to be a filler. Yes, 君と協力関係を結ぶことだって実 it 際 feels that way. すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。 Or maybe they are going to expand Mondstadt. That would be an epic decision though, because we are 君の名前は receiving those emails from Jean and stuff like they met the Grandmaster, the army is near and all the stuff. So maybe it is time to release that harbor they are holding on. New villain. The filler better be so good that it doesn't feel like one. Otherwise they basically have to kiss their fans goodbye. 私はこれで失礼させてもらうよ。 Bro, I think the Dottore alone would carry all fillers. Everything he is in is epic, always. 現段階ではな。だが長期的に見て、この問題は非常に厄介だ。フォンテーヌがいずれ予言にある光景に直面するのではないかと憂慮に耐えない。フリーナを守ってくれたこと、感謝する。Yeah, what happened down there? 簡単に言えば、私が力を使って大海の水を押しのけ、あのゲートを再び封印した。And this happened on our side. We told him everything. I'm so glad that community is finally waking up and realizing that these guys are simply so horrible at doing their job. Yes, because now we have more gacha. Now players has choice. Can I ask you some questions? The thing is, Genshin has better story, but other games, I think, have better visuals and better playstyle. Look at Wuwa, bro. It looks amazing. And I think fighting in Wuwa is better. Or I will say, I think smoother. Like all the moves and stuff. そのお前たちが私とフリーナを指すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では様々な点において立場が全く異なる。What do you sense in the fortress? メロピデ要塞は歴史が長い。あそこには数多くの苦しみと痛みが存在する。そして今、災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。The sky is suddenly filled with dark clouds. The rain become heavier and light rain soon growing to a downpour. He's sad again, bro. They're literally telling us he's the dragon. And just before movements,
Nubilet has just mentioned his sense of grief. If you guys finally doing good enough, do you plan on playing the game and put it as your main priority, just like how your second priority is HSR and your first game is this game? Wait, Nubilet, you can't be. おそらく君の思った通 Yes, り he's the dragon. He's the dragon sovereign of water, bro. 水んうえそう驚かないでくれフリーナ Wait, are you listening? ああすまない I think when we are done with this one, this stuff, おいらたち当てずっぽうで I could add it weekly though. まさか The thing is, building more teams is なんか言ってくれよ like I can play games like GTA and Witcher because I don't have to build that much. どうか内密にしてくれる With と助か story, る we get stronger and all other stuff. 任せ I mean, we have to level up on those games, but not that much. でも And their side content is also good. 聞きたいことがあるんだ But here, we have to like grind 言ってみるといい for literal months to get something そ good. の竜王としてメロ That ピ is デ too ィア much. さんの大会の水を押しのけたんだよなフォンテーヌの予言も海水と関係があるんならお前の力でその危機を解決できないのか現在私を含む全ての元素竜は完全な状態ではない。話によると最古の選手がテイワット The に降 first 臨した際 usurper. 竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣能は Yes, その we know 奪った that. 力によるものだ。 The first guy stole the dragon's power. 神にも7つの元素がある Yes, 7あの archons 時代 from を the 経 seven 験した year. 先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。私はその後継者だが So he is weaker それ right ら now. 古き歴史についてはあまり知らないのだ。神の消失によって元素を操る権能が変換される。 The archon disappears and return their authority to me. 私も何 The もできない。 foreshadowing. 現状からして他の方法で予言に対抗することをお勧めしよお前でも解決できないってことかう。ところで私はこれから少し急ぎの用事を片付けなければならない。もしまだ聞きたいことがあるのならまた別の機会を見つけてそれらにまつわる古い話を語ろう。おいらたちもちょうど行きたい場所があるんだ旅人メロピデ要塞に戻ろうぜおいらちょっと心配なんだ Sure, see you later, monsieur. ああ、達者でな。Return to the prison and learn more about everyone's position. I think that is it for today. Alright, let me stop the recording first. Alt Shift R. And let's claim our stuff. Alright, finally something here. Alright, I have, you were asking, 88,353 XP. And let's claim this stuff. Bro, I have 647 points. Yes, just give me everything. And alright, the new wish is here. Alright, let's actually see what she does. Alright, here she has, oh, this sword. This matches with Kinich though. When nearby party member triggers a night soul burst, the equipping character regenerates 6 energy. After equipping character trigger a reaction related to all nearby party member gain a 12% damage bonus. Alright, this is for the bonus.
And this is normal attack, nothing new. Alright, this is her skating stuff. They switch to high speed combat blading gear and rush forward a certain distance before dealing Night Soul aligned geo damage based on her defense. So we have to build her defense. After using this for 45, she will gain 45 points and enter Night Soul blessing state. In this state she will shift to the blade roller mode. Yep, we know that. She has 3 sampler with her that can generate different soundscapes. Within each sampler will be Geo, and for each party member who is Pyro, Hydro, Electro or Cryo, one sample will be changed to corresponding element. Yeah, so her things will change according to party members. When she is in outsource state, the Geo source sample she carries will always be active. After unlocking her passive talent, this one, she has 2 source sample, she gains 35 points. If she has fewer than 2 source that have had their elemental types change, her normal and plunging attack increase. Alright, so we have to use her skill actually. When her points are maximum, she will consume all and activate 3 source sample she has on hand for 15 seconds. Yeah, elemental resistance will decrease. She can trigger it even off field. So when she uses her skill based on the party member, she can get these samples and she will decrease their elemental resistance. Alright, and what is her burst? She will do geo damage based on her defense. Additionally, if she has 2 source sample that have had their elemental type change, she will play a rhythm healing nearby characters. She heals based on defense. If she has fewer than 2 source, she will start up an rhythm which will additionally deal damage. Alright. Yeah, in Snezna, they all should be in coats and stuff. Like literally fur. Except for the Archon. Yeah, but the thing is they all have visions. They use their visions to control the temperature, right? 任務は終わりっこないわ。それよりもお姉さん。 The thing is, pyro and cryo vision make sense. All other visions, no. You cannot do stuff. And let's see. I think she has the complete dress. She's in full dress. And let's see how much. She has 91 EM. Oh no. Yeah, I changed her EM thing. I have to level up these. Alright, what else? I think there is nothing else to do here. Wait, I have 122 wishes. These are wishes, right? I am not bugging. And 0 of these. Alright, I should buy more. Yep, the Cry Vision holder will be straight up Cone Star local likes. Wait, what is the history here? Oh, actually, I have wished here. Oh, I got Calming and Candace here. I was hoping for a 5-star though here. Let's see what is my PT. Oh, 11, 55, 56. I'm on 56 PT, but I don't have a single one of these. How do I get more of these?
Yeah, she uses her vision so that she won't rot away. Her makes sense. She literally is in the desert. Even though they are revealing, they do not look like, they do not feel like revealing. Her, I have no idea. She can wear whatever the heck. Yes, hers are also fine. Hers, she can do whatever she want. Remove your mask. Yes, remove it. Bro, she's so pretty. Her, bro, she literally has full hoodie here. Wear it. Why are you not wearing the hoodie? And the popsicle. Why though? Because he has cryovision. See, the top was fine and then they went out of clothing. I don't know how. Well, she's a Chunibu. Yeah, she will dress like that. Hers are also fine. She's a magician assistant. They do wear clothes like this. If you say Raiden, then you are lying and you know it. No, I don't have Raiden on any of my account. I think she's the most dressed one. She literally has armor on her. Literally. Not going to lie. Noel has pretty dress. Bro, her shield. It is so short. She has a small shield. Yeah, why are you not wearing normal dresses? Bro. Don't even talk about him. She's fine. Alright. This one is for Christmas. She also has fine dress. Yeah, I don't know why he looks like that. Hers looks fine from the front. If you look at sideways, I'm like, what? Where is the clothing? Yeah, but she's a little puppet. She's the only one who do not freezes in the dragon spine. If I know, not freezes, who does not breathe the steam from her mouth. Alright, I think that is it for today. Alright bro, like, share and subscribe. Since you have suggested, we will going to finish this story, like literally play for the whole week or maybe 10 days straight, and we will do it. Alright, it's 2 hours now. That is it for today. Like, share and subscribe, and I will see you tomorrow. Bye bye bro.